네, 여러분 안녕하세요. 수요일입니다. 오늘은 chapter 55 그리고 56까지 읽게 될 거고요. 우리도 지금 거의 다 스토리가 끝나가고 있습니다. 네, 과연 앞으로 살인자는 잡힐지, 그리고 black, olive, butterfly, stork, 그리고 또 누가 있었죠? elegant offendy가 있었으니까 죄송합니다. 뭐 stork 그리고 셰크레 등의 운명은 과연 어떨지 이런 것도 우리가 계속 보게 될 것 같은데요. 그럼 chapter 55부터 이야기를 시작하겠습니다. 제가 오늘 한 10분 정도 늦게 틀었는데 양해 부탁드립니다. I am called butterfly. 현재 용의자는 stork 그리고 olive가 있어요. 그런데 블랙은 우선 커피하우스에서 일어난 폭동을 보고 폭동에서 버터플라이를 보게 됩니다. 그래서 먼저 버터플라이랑 같이 커피하우스 안을 들어가서 어떻게 됐는지 상황들에 대해서 이야기를 하는데, 우선 커피하우스에서 지금까지 이야기를 해온 뭐 개에 관한 이야기도 하고 뭐 여러 가지 이야기를 했었는데, 그 이야기꾼은 살인당했습니다. 죽었어요. 그리고 커피하우스는 이제 복구 불가로 난장판이 되었는데요. 그걸 본 다음에 이제 블랙은 버터플라이의 집을 수색하겠다고 먼저 말합니다. Rather than being offended by him, I had the urge to tease him. Didn't Black's belief in the disgraceful rumors about me simply prove he was also jealous of me? He held the dagger without much confidence. 버터플라이는 그냥 이 상황이 좀 웃긴 거죠. 앞서 말씀드렸듯이 이 세미라 작가는 자신감이, 자부심이 엄청나고 자기가 실력이 있다고 느끼는 사람입니다. 그래서 블랙의 행동도 마치 자신을 질투하는 것처럼 보이는 거죠. 하지만 이내 블랙이 실제로 집에 들어오자 화가 나긴 하죠. 그리고 버터플라이는 이제 계속 화를 품으면서 과연 어떻게 해야 될까 고민을 하고 있는데요. 그 와중에 눈치 없는 블랙은 이제 신문을 하기 시작합니다. 먼저 왜 거기에 갔냐고 막 이렇게 물어보기 시작하는데요. There's a final picture that belonged to the book my initiative was having made, he said. Whoever killed him also stole that picture. It was different from the others, I said immediately. Your initiative, may he rest in peace, made me draw a tree in one corner of the page. In the background somewhere, and in the middle of the page, in the foreground, was to be someone's picture, probably a portrait of our Sultan. That space, quite large if I might add, was awaiting its picture, because the objects in the background was to be smaller, as in the European style. He wanted me to make the tree smaller. As the picture developed, it gave the impression of being a view of this world from a window, nothing like an illustration at all. It was then I comprehended that in a picture made with the perspectival methods of the Franks, the borders and gilding took place of a window frame. 네, 버터플라이는 마지막 그림에 대해서 대충 알고는 있습니다. 대충 알고 있고요. 그렇지만 버터플라이가 살인자라고는 결국 블랙이 확신을 못해요. 그리고 앞서 말했듯이 여기 오즈맨의 버터플라이에게 해준 말을 블랙은 오히려 전해주기 시작하는데, 이게 문제가 돼가지고 오히려 더 버터플라이의 화를 사게 됩니다. 왜냐하면 오즈맨이 버터플라이에 대해서 좋은 말들도 했지만 그것뿐만이 아니라 단점들도 막 얘기해줘요. 뭐 환심을 사기 위해서 그린다. 그리고 대가들과는 달리 서양화를 그려가지고 죄를 지었다. 이런 걸 듣고 결국 화가 났습니다. 화가 난 버터플라이는 방에 잠깐 나갔습니다. 방에 잠깐 나갔다가 다시 들어오는데 칼을 가지고 들어옵니다. I stepped behind him, drew my sword, and in one motion lowered him to the ground, pinning him with my weight. His dagger fell away. Grabbing him by the hair, I pushed his head against the ground and pressed my sword to his neck from below. I flattened out Black's delicate body and pressed him face down beneath my heavy body,
using my chin and one free hand to push his head so it nearly touched the sharp point of the sword. My one hand was full of his dirty hair, the other held the sword to the delicate skin of his throat. Wisely, he didn't move at all because I could have finished him, and then there. Being this close to his curly hair to the nape of his neck, which might have invited an insulting slap at another time, and to his ugly ears enraged me all the more. I'm using all my restraint to keep from doing away with you this instant, I whispered into his ear as if divulging a secret. 네, 그래서 블랙을 바닥에 눕히고 칼로 위협을 하면서 자기 자랑을 갑자기 시작합니다. Then proceed once again to ask me what you want to know. Describe how Master Osmond would caress you. As an apprentice, I was much more lithe, delicate, and beautiful than I am now, and he would mount me then the way I mounted you. He would caress my arms, at times he would hurt me, but because I was in awe of his knowledge, his talent, and his strength, what he did pleased me, and I never harbored any ill will toward him, because I loved him. Loving Master Osmond enabled me to love art, colors, paper, and beauty of painting and illumination, and everything that was painted, and thereby to love the world itself. Master Osmond is more than a father to me. Would he beat you often? He asked. In the role of a father, he beat me with an appropriate sense of justice. As a master, he beat me painfully so that I might learn from the punishment. Thanks to the pain and the fear of a ruler whacking my fingernails, I learned many things better and faster than I would have alone. So he wouldn't grab me by my hair and bang my head against the wall when I was an apprentice. I never spilled paint, never wasted gold wash, would quickly memorize, for example, the curve of a horse's foreleg, cover up the mistakes of the master limner, clean my brushes regularly, and focus my attention and spirit on the page before me. Since I owe my talent and mastery to the beatings I received, I, in turn, beat my own apprentices without a guilty conscience. What's more, I know that even a beating given without just cause, if it doesn't break the spirit of the apprentice, will ultimately benefit him. 네. 이걸 보면 먼저 두 가지를 알 수 있을 것 같아요. Butterfly는 Osmond에 대해서 굉장히 애착을 느끼고 사랑하는 감정이 있습니다. 두 번째로 이 당시 세밀한 화가들은 굉장히 팬들이었군요. 이 말을 듣고 블랙은 Osmond이 오히려 그들을 배신할 거라고 설득을 하기 시작합니다. I wasn't disturbed that what he said might happen, but by the possibility that it might not. Reading between the lines of Black's account, I was able to glean that Master Osmond was willing not only to sacrifice Stork, but me as well. Considering the incredible possibility made my heart quickened and drew me toward the horror of a complete abandonment felt by a child who suddenly lost his father. Each time this came to mind, I had to restrain myself from cutting Black's throat. I didn't attempt to argue the point with Black or myself. Why should the fact that we made a few foolish illustrations inspired by European masters lower us to the level of traitors? Once again, I thought that behind Elegant's death stood Stork and Olive and their schemes against me. I removed the sword from Black's throat. Let's go to Olive's house together and search it from top to bottom, I said. If the last picture is with him, at least we'll know whom to fear. If not, we'll take him with us as a support and go on to raid Stork's house. 함께 Olive의 집으로 가서 먼저 수색을 하고 그 다음에 거기서 그림이 안 나오면 이제 마지막 용의자인 스토크에게 가자고 합니다. 그렇게 이제 그들은 먼저 Olive의 집으로 죄송합니다. 스토크의 집으로 죄송합니다. 제가 헷갈렸네요. Olive의 집에 가는 게 아니라 먼저 스토크의 집에 갔다가 스토크에게서 뭐가 안 보이면 Olive의 집으로 가는 겁니다. 그래서 먼저 스토크의 집으로 가게 됩니다. 그 내용이 이제 chapter 56에서 나오는데 여기서는 그렇게까지 중요한 내용들, 스토리라인으로는 중요한 내용들은 안 나오고 스토크가 살인자가 누구인지 지금 상황에서 이 둘이 어떻게 자신의 시선에서 보이는지 이러한
여러 가지 나레이션들을 독백으로 하는데요. 그거는 제가 좀 발췌를 거의 안 하고 그냥 설명으로 드리겠습니다. 우선 스토어크도 커피하우스에 있기는 했어요. 폭동이 덮쳤을 때. 그리고 지난 챕터에서 이제 여자라는 나레이션이 나왔었잖아요. 그게 사실은 이야기꾼이 여장을 하고 스토리를 막 말하고 있었다는 거였습니다. 네, 그 이야기였고요. 그래서 그 스토리텔러는 결국 죽고, 그 다음에 스토어크는 이들이 자신의 집을 수색하는 동안 그들이 왜 이런 행동을 하는지, 그리고 살인자는 과연 누구인지 이런 거에 대해서 추리를 합니다. 그러다가 그들은 앞서 말씀드렸듯이 스토어크는 전쟁터에 직접 나가서 전쟁에 관한 그림을 남기기 위해서 실제로 출전을 했었죠. 그때 입은 갑옷이 전시되어 있는 것을 보고 관심을 가지게 됩니다. 그러자 그는 직접 입는 시범까지 보여주게 되는데요. Pleased with the way they washed me by the light of the stove, I pulled on my clean long underwear, the thick shirt of red broadcloth worn under armor in cold weather, woolen socks, the boots of yellow leather, and over them my gaiters. Removing it from its case, I was delighted to put on my breastplate. Then I turned my back toward Butterfly, and as if ordering a page boy, had him do the laces of the armor tightly, and ordered him to attach my shoulder plates. As I was putting on my vambraces, gloves, the camel hair sword belt, and finally the gold-worked helmet that I wore for ceremonies, I proudly declared that henceforth battle scenes would never again be depicted as they'd been in the days of old. It is no longer permissible to depict the cavalries of two opposing armies uniformly using the same pattern as a guide, and simply flipping it over to draw the enemy's forces, I said. From now on, the battle scenes made in the workshops of the Ottomans will be drawn the way I've seen them and drawn them. A tumult of armies, horses, armor-clad warriors, and bloody bodies. 자신이 전쟁터에 대해서 그린 그림이 앞으로 영원히 그 스타일, 그 장르의 그림을 바꿀 거라고 자랑을 합니다. 이 화가들은 참 자기 자랑을 잘하는 것 같아요. 결국 그림은 스토어크 집에서도 찾지 못합니다. 그러자 블랙과 버터플라이는 어떤 일이 있었는지 이야기를 하는데요. At first, it appeared they'd come here to prepare to believe that I was the murderer and to find proof of it. But in my opinion, this wasn't the sole reason for their visit. They also come knocking at my door out of loneliness and desperation. When I opened the door, the dagger that Butterfly pointed at me shook in his hand. Not only were they terrified, thinking that the despicable murderer, whose identity they were at such pains to uncover, might corner them in the darkness, smiling like an old friend, and swiftly cut their throats. They were also losing sleep for fear that Master Osman might conspire with their sultan and the head treasurer to turn them over to the torturer, not to mention the mob of Erazumists roaming the streets, which demoralized them. In short, they desired my friendship. 스토어크는 버터플라이가 블랙이 현재 느끼고 있는 두려움, 공포, 그리고 걱정을 간파합니다. 그리고 그거를 이용해서 자신이 아니라 올리브가 범인일 것이라고 설득을 하기 시작하죠. We've all betrayed Master Osman, I said. Before he meets out of his punishment, we must find Olive, rid ourselves of this venom in our midst, and come to an agreement so we can stand strong against the eternal enemies of art and those who long to send us directly to dungeons of torture. Perhaps, when we arrive at Olive's abandoned dervish house, we'll learn that the cruel murderer isn't even one of our lot. 이 말을 듣고 이 세 명은 데르비시의 오두막에 있는 올리브를 잡으러 갑니다. 이때 Dervish's Lodge라는 곳은 결국 그 떠돌이 생활을 하면서 궁핍하게 일부러 생활을 하는 이슬람교 신자들이 Dervishes니까 이들이 거주할 수 있도록 만들어 놓은 오두막. 근데 이게 지금 폐허가 된 상태예요. 거기에 아마 올리브가 있을 거라면 자주 가니까 잡으러 갑니다. 그리고 나서 이제
만나기 직전에 chapter 56가 끝납니다. 네, 그러면 저는 오늘 여기까지 이야기를 할 거고요. 내일은 chapter 57 그리고 58까지 이야기를 하도록 하겠습니다. 오늘도 수고 많으셨고요. 좋아요, 구독 부탁드립니다. 좋은 밤 되십시오.